chapitre 7, verset 27. In English. Yeah. So today we'll be reading from Srimad Bhagavad Gita, and the chapter is 7. Text is 27. Donc, avant de commencer à lire de la Bhagavad Gita, on d'abord glorifie le Seigneur suprême avec les mots qui suivent. So before we study the Srimad Bhagavad Gita, we glorify the Supreme Lord with the following words. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, je vais lire du 7e chapitre. C'est intitulé La connaissance de l'absolu. So I will read from the 7th chapter, which is called Knowledge of the Absolute. C'est le verset 27. Text number 27. Itchvatvesa samutena tvantam oina bharata sarva bhutani samam sarhe yanti parantapam. Sarva bhutani samoham sarhe yanti parantapam. Traduction mot par mot. Itcha, de désir. Desire. Tvesha, et de la haine. Hate. Samutana, né. Born. Dvandva, Ganda. de la dualité. Duality. Mohena, par l'illusion. Overcome. Bharata, ô descendant de Bharat. O son of Bharat. Sarva, tous. All Bhutani, les êtres. living entities Samoham, dans l'égarement. into delusion. Sargé, en prenant naissance. In creation. Yanti, entre. Go. Paramtapa, ô vainqueur de l'ennemi. O conqueror of enemies. Traduction est tenue et portée par Sa Divine Grâce. Et si Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation and commentary by Srila Prabhupada. Ô descendant de Bharat, ô toi qui triomphes de l'ennemi, tous les êtres viennent au monde dans l'illusion, égarés par la dualité, née du désir et de l'aversion. O sign of Bharat, Arjun. O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, overcome by the dualities of desire and hate. Dans le commentaire par Sa Divine Grâce et si Bhaktivedanta Swami Commentary by Prabhupada. Srila Prabhupada. La condition inhérente à l'être distinct est celle de subordination au Seigneur suprême, lequel est pur savoir. The real constitutional position of the living entity is that of subordination to the Supreme Lord, who is pure knowledge. L'homme qui se fourvoie est coupé de ce pur savoir et il tombe sous le joug de l'énergie illusoire qui le rend incapable de comprendre Dieu, la personne suprême. When one is deluded into separation from this pure knowledge, he becomes controlled by illusory energy and cannot understand the Supreme Personality of Godhead.
Cette énergie illusoire se manifeste dans la dualité du désir et de l'aversion et incite l'ignorant à vouloir s'identifier à Krishna et à envier sa divinité absolue. The illusory energy is manifested in a duality of desire and hate. Due to desire and hate, the ignorant person wants to become one with the Supreme Lord and envies Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Les purs dévots qui ne sont pas illusionnés, qui ne sont pas souillés par le désir et l'aversion, peuvent comprendre que Krishna apparaît de par sa puissance interne, tandis que ceux qu'égarent la dualité et l'ignorance croient que Dieu, la personne suprême, est une création des énergies matérielles. Pure devotees who are not so deluded or contaminated by desire and hate can understand that Lord Sri Krishna appears by his internal potencies, but those who are deluded by duality and nescience think that the Supreme Personality of Godhead is created by material energies. Grande est leur infortune. This is their misfortune. En signe de leur aveuglement, ils vivent constamment plongés dans les dualités, honneur et déshonneur, bonheur et malheur, hommes et femmes, bien et mal, plaisir et douleur, etc., pensant, voici ma femme et voici ma maison, je suis l'époux de cette femme, je suis le propriétaire de cette maison. Such deluded persons symptomatically dwell in dualities of dishonor and honor, misery and happiness, woman and man, good and bad, pleasure and pain, etc., thinking, this is my wife, this is my house, I am the master of this house, I'm the husband of this wife. Ainsi agissent les dualités illusoires. Ceux qu'elles abusent perdent la tête et deviennent incapables de comprendre Dieu, la personne suprême. These are the dualities of delusion. Those who are so deluded by dualities are completely foolish and therefore cannot understand the Supreme Personality of Godhead. Donc, je répète le verset. Ô descendant de Bharat, ô toi qui triomphes de l'ennemi, tous les êtres viennent au monde dans l'illusion égarée par la dualité née du désir et de l'aversion. O son of Bharat, Arjun, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, overcome by the dualities of desire and hate. Om Ajnana Timandasya Chananjana Shalakaya Shaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chaitanyamanopistam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shiu Shiyuda Padakamalam Shigam Vaishnavam Sha Shirupam Jagajatam Sagan Ragnatam Vitam Tam Sativam Sadvaitam Savrutam Parjana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakanalita Shri Vishakam Vitam Sha Hey Krishna Karuna Sindhu Dino Bandho Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gauri Radhe Vrindavanashpre Vrishabhanu Sutta Devi Pranamama Haripriye Vancha Kalpa Trubhyasha Kripa Sindhubhevasha Patram Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswata Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskatai Desatarine. Shila Prabhupada ki. Donc, dans ce monde matériel, nous sommes tous dans l'illusion. Si on peut se l'approcher. Ouais, c'est parce qu'on vous entend. Je répète. In this material world, we are all in illusion. Dans le verset mentionné, nous sommes dans le monde d'illusion. And this particular verse, it says we are in a world of illusion. Parce que dans ce monde, tout le monde s'identifie avec le corps. Because in this particular world, everybody identifies with the body. Le Seigneur Krishna explique dans la Bhagavad Gita que cette identification avec le corps, c'est faux. Krishna in Bhagavad Gita, he explains that this identification with the body is false. C'est le faux ego. It's the false ego. Mais nous avons un vrai ego. But we do have a real ego. Le vrai ego, c'est que nous sommes une âme spirituelle. The real ego is that we are a spirit soul, Une étincelle spirituelle, a spiritual spark, ce qui apparaît par celle de Krishna. which is part and parcel of Krishna. Donc, mais parce qu'on s'identifie avec le corps, on s'identifie aussi avec l'aversion et l'attachement qui est ce qu'on expérience dans ce corps. So because we are identified with the body, we'll identify also with the attraction and repulsion that we feel in connection with this body. Parce que nous sommes attirés par le plaisir des sens. Because we're attracted by the sense pleasure. Et nous ne voudrions pas de la détresse, des misères. And we don't want distress. Mais cette identification est très forte. That identification is very strong. Mais naturellement, cette absorption dans l'idée que nous sommes le corps, So naturally, this absorption in the idea that we are this body, ça produit des qualités qui ne sont pas favorables pour la vie spirituelle. it produces qualities that are not favorable to spiritual life. Et l'exemple de celui qui est dans l'illusion, dans le Srimad Bhagavatam, And the example of one who is an illusion in the Srimad Bhagavatam, c'est Hiranyakashipu, Hiranyakashipu, un grand démon. a great demon, C'est le meilleur des démons. is the best of the demons. Mais oui, quand Hiranyakashipu, il avait un frère. Hiranyakashipu had a brother. Qui était le frère de Hiranyakashipu? Who was his brother? Hiranyaksha. Et Hiranyaksha a été tué par le Seigneur Vishnu. Hiranyaksha was killed by Lord Vishnu. Le Seigneur Vishnu, c'est une
expansion de Krishna. Lord Vishnu is an expansion of Krishna. Et le Seigneur Vishnu prend de différentes formes. And Lord Vishnu takes different forms. Et une des formes, c'est quand il apparaît comme le Seigneur Varaha. One of the forms is when it appears as Lord Varaha. Et Varaha a tué Hiranyaksha, qui était aussi un grand démon. Varaha killed Hiranyaksha, who was also a great demon. Et quelle était la réaction de Hiranyakashipu? And what was Hiranyakashipu's reaction? Quelqu'un le sait? Does anybody know? Comment il a réagi sur le fait que le Seigneur Vishnu avait tué son frère? How did he react on the fact that Lord Vishnu killed his brother? Philosophy. It was philosophy. Everybody dies, don't worry, we have to live. He preached. C'est un bon point. Donc, il avait il avait une philosophie. So that's a good point. He had a philosophy. But sa première réaction, c'était je veux, comment dire, revanche. But this first reaction was he thought I want to get revenge. Il était très perturbé par le fait qu'il a perdu son frère. He was very perturbed by the fact that he lost his brother. Il avait beaucoup de détresse parce qu'il était profondément attaché à son frère. Because he was deeply attached to his brother, he had a lot of distress. Mais cette détresse, cette souffrance, il a compris cette souffrance de la vision de son propre ego. So he understood this distress on the, what is it? Oui, cette détresse, il a vu cette détresse, cette misère, cette souffrance de vision de son propre ego. So he saw this distress and this de son misery faux ego. from the viewpoint of his false ego. Donc, il ne pose pas de questions. So in that way, he did not ask any questions. Ça ne produit pas de l'humilité. Ça ne produit pas. It did not produce cette attitude ne produit pas de l'humilité. So that approach does not generate humility. Quand les dévots, quand ils sont de souffrance, ils souffrent. À ce moment, ils prennent refuge à Krishna. When devotees encounter suffering, and at that time they take refuge in Krishna. Mais sa réponse était tout à fait opposée. Il était incapable de prendre refuge de Dieu. But his response was entirely different. He was not able to take refuge in God. J'ai un tenue éporté
de Srila Prabhupada ici sur un verset du Srimad Bhagavatam. I have here a purport that written by Prabhupada on one particular verse of Bhagavatam. Spécialement quand on expérience de la détresse suite à des conditions matérielles, Especially when we experience distress as a result of material conditions, généralement on devient intéressé en Dieu. generally at that time, that's when we become interested in God. Dans ce monde matériel, celui qui est heureux, celui qui est heureux, il oublie Krishna ou Dieu. So in the material world, one who is happy, he loses interest in God. Mais celui qui est actuellement pieux et dans sa détresse, il se rappelle Krishna. But one who is actually pious, when he encounters distress, he will actually remember Krishna. Mais Hiranyakasipu, il était absorbé dans cet attachement et cette aversion. But Hiranyakashipu was absorbed in this attraction and this aversion. Il était attaché à son frère He was attached to his brother, et il avait l'aversion du Seigneur Vishnu parce qu'il avait tué son frère. and he had aversion for the Lord because he had killed his brother. So, sa détresse n'a pas produit de mémoire de Krishna. So his distress did not awaken memories of Krishna. Mais à l'autre côté, cette détresse a produit une... il voyait le Seigneur Vishnu oui, il voyait le Seigneur Vishnu, son ennemi. But this distress resulted that he saw Lord Vishnu as his own enemy. Donc, il commence à produire comment on dit, enmity. Enmity. Donc, c'est la même chose. So he started to produce produce enmity. Donc, la réaction de Hiranyakasipu a produit l'effet opposé que l'effet opposé. So the reaction of Hiranyakashipu produced the opposite effect. So, ça n'a pas produit de mémoire de Krishna. So it did not generate remembrance of Krishna. Mais ça a intensifié son enmité à Krishna. But it intensified his enmity towards Krishna. Mais quand celui qui est pieux, qui a la foi en Dieu, pour lui, il va prendre refuge au Seigneur et il va se rappeler Krishna. But he who is pious and who is taking shelter in God, at that time he will remember the Lord. Donc, le Seigneur Vishnu, ou Krishna, tout ce qu'il fait est bon. So the Lord Krishna or Vishnu, whatever he does is good. Il a tué Hiranyaksa et par le tuer, il lui a donné la libération. And so he killed Hiranyaksha, and by killing him, he bestowed liberation on him. Mais Hiranyakasipu était incapable de comprendre ça. But Hiranyakashipu was unable to understand that.
Mais Hiranyakashipu, comme on a déjà dit, il avait une philosophie. So Hiranyakashipu, as was already mentioned, had a philosophy. So, ceux qui sont très démoniaques, ils sont souvent considérés d'avoir de la connaissance élevée. So those who are demoniac, they are often considered to possess very high or very elevated knowledge. Mais parce qu'il n'utilise pas son intelligence dans le service de Krishna, il s'appelle démon. But because they do not use their intelligence in Krishna's service, they are called demons. Donc, Hiranyakashipu savait que je suis une âme spirituelle, je ne suis pas le corps. So Hiranyakashipu knew that he was a spiritual soul and not the body. Donc, il conseille les veuves de Hiranyaksha So he's counseling the widows of Hiranyaksha. Il a dit il ne faut pas, comment dire, se lamenter So he told them that they should not be lamenting parce que tout est temporaire dans ce monde. because everything is temporary in this world. Par providence, nous sommes ensemble By providence, we come together pour quelque temps for some time. et par providence, on se sépare. By providence, we'll be separated. Donc, c'est tout temporaire. So it's all temporary. Il ne faut pas se lamenter pour des choses We temporaires. should not lament for temporary things. Donc, il parle de la connaissance de la philosophie, mais lui-même n'a pas mis cette philosophie en pratique et il n'a pas de réalisation de cette connaissance. So he's talking about this philosophy, but because he has not put it in practice, he doesn't have realization of these knowledge. So, un dévot, il a de la connaissance, So devotee has knowledge, il a sa propre, son attitude interne est une propre attitude de l'humilité, etc. he has his own inner attitude, which consists of humility and etc. Le dévot a une propre pratique de bhakti. A devotee has proper practice of devotional service, of bhakti. Et un dévot prend l'association des personnes saintes, des dévots. And devotee means he takes association of saintly persons, means devotees. Mais ici, on a Hiranyakashipu, c'est juste l'opposé. But in the case of Hiranyakashipu, it's just the opposite. Donc, son attitude interne est démoniaque. His internal attitude is demoniac. Et démoniaque veut dire qu'on s'identifie avec le corps. Demoniac means that we are identified with the body. Et on vit pour donner du plaisir au sens et l'estomac et le mental. And we live for giving pleasure to the senses, the stomach, the mind. Donc, Hiranyakashipu, il sait, je suis aussi temporaire dans ce monde. So Hiranyakashipu knows he's also temporary in this world. Mais il voudrait devenir immortel. But he would like to become deathless. Donc, il parle de la philosophie, mais il n'avait pas de réalisation de So he's cette speaking of this philosophy, but he does not realization of that.
Donc, dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que l'être vivant, l'âme spirituelle, apparaît dans ce monde et accepte des corps matériels. In the Srimad Bhagavatam, it's explained that the soul appears in this world and accepts different body, Et il apparaît dans ce monde selon ses propres réactions de son karma privé, de son karma de vie passée. so and he appears according to his own karma enacted in previous lives. Mais l'âme spirituelle, c'est un serviteur de Krishna. The spirit soul is a servant of Krishna. Mais quand on accepte ce corps, When we accept this body, on oublie ça. we forget that. Et nous pensons nous-mêmes séparés de Krishna. And we think ourselves as separate from Krishna. Mais actuellement, nous tous, comme une âme spirituelle, nous avons une relation très intime avec Krishna. But actually, all of us as spirit soul, we have a very intimate connection with Krishna. Et l'âme spirituelle doit se dépendre de la suprématie de la personne suprême. And the spirit soul must depend on the supremacy of the Lord. Et c'est notre devoir de vivre notre relation intime avec Krishna. And it's our duty to revive our intimate relationship with Krishna. Un dévot désire d'accepter l'autorité de Krishna, de Dieu, et suivre les instructions de Krishna. So the desire of the devotee is to Pas de spirit soul. Le désir de l'âme spirituelle, c'est d'accepter et suivre les instructions de Yeah, so the Seigneur desire of the spirit soul is to accept the instructions of Krishna and be engaged in his service. Oui, c'est le désir de l'âme purifiée. This is the desire of the soul which is pure. Mais la compréhension de Hiranyakashipu, c'est complètement opposé. But the understanding of Hiranyakashipu is entirely opposite. Il ne voit pas son souffrance comme la correction de Dieu. He doesn't see his suffering as like a correction coming from the Lord. Il accepte cette souffrance comme comme être prosecute, yeah, the judge prosecutes. Prosecution. Prosecution. Oui. Donc, il voit ça comme prosecution de Dieu, la détresse. So he sees as a persecution of the Lord. Donc, ceci, il voit cette souffrance comme la preuve que Vishnu, Krishna, c'est son ennemi. So he sees this suffering as a proof that Krishna or Vishnu is his enemy. Mais quand un dévot de Krishna, quand il expérience du souffrance, de la détresse et souffrance, il le voit comme Krishna qui
qui prend soin de lui. But rather, a devotee, when he experiences the distress, he sees it as the Lord taking personal care of him. Mais Hiranyakashipu, il pense que c'est l'injustice. But Hiranyakashipu feels this is injustice. C'est complètement, la conscience est complètement différente entre Hiranyakashipu et les dévots. So that's why the consciousness is entirely different between Hiranyakashipu and the devotees. Mais quel est le problème avec Hiranyakashipu? So what is the problem with Hiranyakashipu? Donc, sa conscience est impure, il s'identifie avec le corps. His consciousness is impure. He identifies with his body. Et par ceci, son attitude interne est complètement défavorable And therefore, his inner attitude is completely unfavorable. et il n'a pas de pratique religieuse, And he does not have practice of religion, juste la pratique de devenir le Seigneur qui règne tout le monde matériel, toute la planète matérielle. simply is trying to become the Lord who rules all planets. Ça, c'est son pratique. That Et, is his practice. et son association, And what is his association? il a l'association avec d'autres démons He has association with other demons qui ont la même opinion. who have the same opinion. Mais dans le Srimad Bhagavatam, dans le 4e chant, But in Bhagavatam, the 4th canto, on a l'histoire de Pracheta. we have this story of the Prachetas. De Pracheta, ils aussi avaient l'expérience de la souffrance, détresse. So the Prachetas also had experience of suffering, mais ils sont complètement différents de Hiranyakashipu. but they were entirely different from the Hiranyakashipu. Hiranyakashipu a fait beaucoup des austérités. Hiranyakashipu did a lot of austerities. Sont des austérités pour devenir immortal. The austerity were for becoming immortal. Donc, ça, c'était le but de ces austérités. So that was the goal of his austerities. Il faisait des austérités et il demande Brahma, le créateur, So he performed austerities and he asked Brahma, the creator, il lui a demandé la bénédiction de devenir immortel. he asked him for the blessing to become immortal. Et à ce moment, Brahma répond, je ne peux pas vous donner cette bénédiction parce que moi-même, je ne suis pas, je suis aussi immortel. And Brahma's answer was, I cannot give you this blessing because myself, I am not immortal. But, mais Hiranyakashipu, avec son grande intelligence, But Hiranyakashipu, with his great intelligence, il demanda, bon, donne-moi la bénédiction que je ne peux pas être tué par un être vivant que vous avez créé. so he answered, well, I ask for the blessing I may not be killed by any creature that you have created. Et donne-moi la bénédiction que je ne peux pas être tué pendant la nuit ou pendant le jour. Give me the blessing I may not be killed during the night or during the day.
Oui, et donnez-moi la bénédiction que je ne peux pas être tué à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur. And give me the blessing I may not be killed outside the building or inside the building. Et comme ça, il demanda beaucoup de bénédictions et à la fin, il pensait, maintenant, je suis immortel d'une manière indirecte. So now, after he had asked all these blessings, he was thinking, now I become immortal in indirect way. Mais les Prachetas étaient les fils de le roi Prachinabarishat. On the other hand, the Prachetas, they were the son of the king named Prachinabharishat. Et Prachinabarishat a demandé à ses fils de faire des austérités pour se préparer pour devenir de Prajapati, de progéniteur des hommes. So, and their father asked the Prachetas that they perform austerities in order to become Prajapatis, which means progenitor of the mankind. Yeah. Mais ce Pracheta, il était dans l'eau, il faisait des austérités pour le plaisir du Seigneur Vishnu. But these Prachetas, they went under the water and they performed austerities intending to please Lord Vishnu. Et ils le feront ensemble, parce qu'ils étaient tous des dévots de Vishnu, Krishna. And they would be doing it together because they're all devotees of Vishnu. Donc, leur motivation, ça était de faire des austérités avec le but pour le plaisir de Krishna Vishnu. So their motivation was to perform austerities with the aim of pleasing Krishna. Et ça, c'était leur attitude interne. And this was their internal attitude. Et ils faisaient des austérités, mais à un certain moment, ils ont obtenu l'association du Seigneur Shiva. So they were performing austerities, but at a certain point they received association of Lord Shiva. Et donc, ils ont obtenu l'association d'un grand dévot, le plus grand dévot. So they obtained the association of the greatest devotee. Et le Seigneur Shiva les a instruits dans la service de dévotion. And Shiva instructed them in this devotional service. Donc, ils ont obtenu une bonne association. So they obtained a good association. Et comme résultat, ils ont fait du service dévotionnel ensemble parce que leur austérité, performance d'austérité, c'était leur service dévotionnel. So, and they were all executing devotional service together because their austerities was their way of offering service. Et ils ont obtenu l'association du Seigneur Shiva. And they obtained the association of Lord Shiva. Et à un certain moment, le Seigneur Vishnu est apparu avant eux. And at a certain point, this Lord Vishnu appeared himself in front of them. Et le Seigneur Vishnu les a donné une bénédiction. And Lord Vishnu gave them a benediction. Il les a donné toute l'opulence et une longue vie. He gave them all the opulence and a long life. Et il disait, oui, je vous donne cette opulence, mais je vous donne aussi la bénédiction que tu ne vas pas
être attaché à cette So I opulence. give you those blessings, but I also give you the blessing you will not become attached to these opulences. Et après cette longue vie, tu vas retourner au monde And spirituel. after this long life, you will be going back to the spiritual sky. Donc, ceci, le but de raconter ces deux histoires de Hiranyakashipu et de Hiranyaksha, So the point of explaining these two stories about Hiranyakashipu and Hiranyaksha c'est que dans notre vie, il y a trois choses qui sont très importantes. So the point is that in our life, there are three elements that are very important. C'est d'abord la qualité de notre conscience. First is the quality of our consciousness. Parce que selon notre conscience, nous ferons des activités. Because according to our consciousness, we perform certain activities. Quand la conscience est pure, When consciousness is pure, ou le désir de l'âme spirituelle est pur, or the desire of the soul is pure, nous ferons nos activités pour le plaisir de Krishna. we will do our activities for the pleasure of Krishna. Et quand on fera ces activités, il n'y a pas de réaction du karma. And when we do such activities, there are no reactions of the karma. Mais Hiranyakashipu n'avait pas cette intention. But this was not Hiranyakashipu's intention. Parce que les prashitas s'identifient avec leur propre âme spirituelle et pas avec le corps. The Prachetas, they were identifying as their selves, as with the soul, and rather than with the body. L'âme spirituelle est un serviteur de Krishna. The spirit soul is a servant of Krishna. Mais quand Hiranyakashipu s'identifie avec le corps et il pensait lui-même le Seigneur de tout ce qui existe. But as Hiranyakashipu identified himself, or thought of himself as the body, he considered himself the Lord of all beings. So, c'est la conscience divine ou la conscience démoniaque. So these are the divine or the demoniac consciousness. Donc, le premier point, c'est la conscience. So the first point is consciousness. Le point secondaire, ou un autre point, c'est notre pratique. The second point is our practice. Donc, les Prachetas pratiquent le service dévotionnel. The Prachetas, they were executing devotional service. Il agit juste pour donner du plaisir à Krishna. They're acting solely to give pleasure to Krishna. Et ils ne demandent rien pour eux-mêmes. And they do not ask anything for themselves. Hiranyakashipu, sa pratique était juste vivre pour le plaisir de son propre corps qui est temporaire. This practice of Hiranyakashipu was only for the purpose of his own body, which is temporary. Et la troisième chose, ce qui est important dans nos vies, c'est notre association. And the third thing that is very important in one's life is one's association. Si nous prendrions l'association des dévots, c'est le sentier à la libération. If we accept the association of devotees, this is the pathway to liberation. Si nous n'avons pas l'association avec les dévots, on va être influencé par ces mentalités démoniaques
if we do not keep the association of devotees, we'll be influenced by this demoniac mentality. Et ça veut dire que nous passerons notre vie dans l'aversion et l'attachement qui vont ensemble avec ce corps. That means we will spend our life with involved with this attraction and this repulsion, which comes along with the body. Parce que la plupart des gens dans ce monde, parce que presque tout le monde, ils ne veulent pas de la détresse, la misère. Because mostly people in this world, they do not seek distress. Ils veulent le plaisir mental, le plaisir des sens. They would like to have pleasure for their mind, pleasure for the senses. Mais ça, c'est le symptôme de quelqu'un qui s'identifie avec le corps. This is the symptom of one who's identified with the body. Et on passe sa vie dans l'illusion. And we spend our life in illusion. Et la vie du corps est très temporaire. And the life of the soul is quite temporary. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui vit pour le plaisir des sens, il vit pour rien. Krishna says, one who lives for the pleasure of his senses, he lives for nothing. C'est pour ceci, c'est important de réfléchir sur notre vie, quelle est l'intention, pourquoi je fais mes activités. Therefore, it's important to consider in our own life, what is the intention behind my activities? Et mes activités sont dédiées à Krishna, à suivre ses instructions, ou mes activités sont là juste pour avoir une vie corporelle heureuse. And whether my activities are meant or intended to give pleasure to Krishna or simply to make myself or my body happy. Et le troisième point, c'est l'association. And the third point is association. Est-ce que je prends l'association des hommes saints ou je prends l'association de ceux qui veulent le bonheur matériel? Whether I take association from saintly persons or I take the association of those after material happiness. Donc, Hiranyakashipu, à la fin, a été tué par Nrsimhadev. At the end, you know that Hiranyakashipu was killed by Nrsimhadev. Mais tout ce que Dieu fait, c'est pour bénéficier l'âme spirituelle. But anything that God does is for benefit of the soul. Donc, Hiranyakashipu a atteint la libération, So Hiranyakashipu achieved liberation, mais il ne pouvait pas retourner au monde spirituel. but he could not enter the spiritual world. Pour ceci, il faut faire du service dévotionnel. For that, one has to enter execute devotional service Et développer de l'amour pour Dieu, pour Krishna. and develop love for Krishna. Et les Pracheta, ils ont obtenu ce résultat. And the Prachetas, they obtain that result. Donc, ça, c'était ma présentation. Presentation. C'est 8h15. C'est le temps pour l'arti. Donc, après l'arti, ils peuvent demander des questions. Si vous avez des questions, un peu complexes, Maharaj est là pour vous répondre. So if you have any complex question, Maharaj will be around. Maharaj is very open to answer questions. But if you have a comment for 1 minute, go ahead, whoever feels like. Vikram Subahu. Yes, I'd like to thank Maharaj for giving such a wonderful
perspective. Hiranyakashipu, of course, we know that he thought that he could is more clever, but he didn't know that Krishna is even cleverer than him, and that's why he took. He fell into his own trap, and Krishna actually was punishing Hiranyakashipu the way he wanted, and he did it very successfully. And the only thing we can now learn from this particular story is that we should never try to supersede the Supreme Lord's glory. Yeah. It's a good lesson to learn that. Anyway, thank you. Good. Anybody else? Tavi? Since we are all created by God, by Krishna, we have our own personality. It was inbuilt by Krishna in us. So when you are saying that you need to clear your conscious, you need to clear the second point and the third point you said about. So if we were built by Krishna in this way, so how do we convert or modify these modifications in us? First point is. Tu peux dire en français la question? Oui. Ou as you wish. No, it's okay. Go Yeah. ahead in English. No, go Yeah. ahead in English. Give it in English, no problem. First point is, we were never created by God. Krishna says in Bhagavad Gita, the soul never came into being and will never stop to exist. We are eternal. That's the first thing. The second thing, we are here because of our own stupidity. In previous lives, we have done so much nonsense, and we developed that mentality from Hiranyakashipu. Therefore, we are here. But that's not God's fault. We have created this body. Krishna just created a system. If you act, you get a reaction. And this body is a reaction of our past karma. That should be understood. Krishna is not in fault. He has not created us. He does not want us to come here. We are here because of our desire, separate from Krishna. We did not want to serve him anymore. We wanted to play God. And Krishna said, you want to play God? There is one problem. I'm God. But I will bring you in illusion. You can play God. I will give you a material body. But every action will get a reaction. And that is karma. And that is reality. That's the way we need to free us from this material world. Yeah, we just have to purify our consciousness. That's the only thing that we have. Consciousness comes from the soul. We know the soul is in the body because there is consciousness. A dead body has no consciousness. The soul is gone. The consciousness comes from the soul, and the soul must become purified. And it becomes purified of this Hiranyakashipu mentality by performing devotional service. And austerity is also appreciated. Okay? Thank you very much. Good. So I would just add one more thing. I think I'm going to go into English, Maharaj. So Yeah. you don't need to. Maharaj, thank you very much for coming today. Whoever you see around, our members, we rotate, we do house program. As if we're just a Kirtan team, a house program team. Vikram Subahu along with my wife, So Like there used to be Deepu along with his wife, but his wife is in India now. So Deepu also come in. Mataji also, Leela Manjan Mataji also used to come on and off. Sonia Mataji recently, like it's almost a year or two. Yeah. Almost a year or two, she's along. And then at Tashwin and Priya's house, we do regular program. And I forgot to introduce you, but this is Suraj Rambarat along with his wife Radha. And then the daughters is here, Nandini and Kushi. So it's a take association of us. We try to give them our association to make regular house program. And today we are seeking your blessing, Maharaj. Please bless these Agriyasta pious family who seeks, your blessing
to move more into spirituality, to move more into Krishna consciousness, please kindly bless the children to become good children, to become spiritually illuminated from Tashwin's side, from Sonia Mataji's side, from Suraj's side, from everybody who is here, please, Maharaj, bless them. Hare Yeah. Krishna. Yeah, blessing means, it depends what you want. What kind of blessings do you want? The blessings I give is that you become attached to Krishna. But attachment to Krishna means the attachment from this world. Be careful. That's what it means. That I pray to Srila Prabhupada to give you that blessing. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so we're gonna do our tea now. Maharaj, you're gonna do the arti, please.